to me. In those open arms is where I wanna be. Living free. I need to be in your love. Почему сегодня ты пришел на Голди? Ну, потому что, как бы, это Голди, и, соответственно, все сюда пришли сегодня, здесь вся тусовка. Как тебе публика здесь вообще сегодня? В принципе, здесь такая смесь публики, которая выросла уже, ходящая на те рейвы, там, ну, такое у меня ощущение, года назад. Публика выросла и пришла на Голди, то есть вспоминает, скажем, некоторые свои там годы, ностальгируют. Также здесь довольно много присутствует новой школы, которая, в принципе, уважает Metalheads. Metalheads продолжает развиваться, Голди продолжает делать дела лучше, чем многие другие, поэтому грех не сходить на этого великого человека. Каждый раз мы, в принципе, приходим на Голди, знаем, что он будет играть хороший материал, качественный. Его лейбл всегда в почете. Голди очень похож на таджика, и он с таджикскими гастарбайтерами из Лондона проехал сначала в Таджикистан, потом сюда, вот, с полосатыми мешками, с пластинками. Вот, и, собственно, как бы начал тут с нами заниматься драм-н-бейсом. Первый раз я увидел Голди на первой пиратской станции многие годы назад. Голди тогда тоже первый раз увидел всю эту русскую безумную публику и настолько вскрылся. Но я думаю, те, кто там был, помнят, что происходило. Он выпил литр водки на сцене прямо от того, что кайфовал, сколько народу пришло на драм-н-бейс вечеринку и так далее. Постоянно мелькают какие-то истории о том, что он дал в нос какому-то человеку, который сделал нелегальный ремикс на его трек. И у меня даже была сегодня мысль прославиться за счет него, подойти в конце его сета, выключить резко его последний трек, отдать ему диск, показать на время и сказать, мол, типа, все, хорош. Ну вот, и я думаю, что он бы дал мне в нос, а потом об этом писали бы все издания. Мы сейчас активно настроены на привоз таких артистов, легенд, скажем так, легенд жанра. У нас в прошлом году был диджей Буким, в этом году Голди, и вот еще 4 августа будет диджей Зинг. Клубная тусовка, по крайней мере, от нашей промо-группы, от Big Hand Connection, собирает отличных людей на танцполе. Они все красивые, креативные, молодые. И сегодня то же самое здесь, и это круто. How are you today? Very well, very well. That's really cool. So, your first track that it was your last track that it was called Freedom. Yes. Yes. So it feels like it's really returning to your first musical moments from the into. I was going to play it at the end. But Oh really? Yeah. What happened? I was going to play Freedom, and I broke the CD. Right. Because I dropped my bag at the airport and I picked it out and the CD was broken. I'm like, shit, I can't play my fucking single. But I gave him a good time anyway. It really had like a feeling that it was returning to the inner the city life. Yeah. Is this like What I'm doing with that, yeah, I'm going back to I'm going back to my roots. Alright, so okay, so there's a lot of rumors that you have like a really mixed up blood, like with Irish and Scottish and Jamaican. Is it really true? Yeah, it's very true. It's very true. Okay. It makes me crazy sometimes. Alright, does it really influence your life and your music? Really? My spirit influences my life and my music, yeah. What about your movie projects? Do you have like any movie projects that you're like? There's a James Bond exhibition at the moment. It's got my chain in from James Bond with a golden gun, which is in London at the moment. Maybe next year, but I'm really concentrating on the album. Freedom's on the same album. Right. And I'm kind of a quarter of the way through. And hopefully spring next year it'll be finished. Right. And it's kind of going back to timeless, really. It's that kind of sound. And yeah, I'm enjoying myself. I think I'm enjoying the music a lot, as you can see. Yeah, I love it. So and also I'm
I'm trying to not really play commercial because I don't really like commercial music that much. I think there's enough of it. Yeah. I don't need to be doing it. Okay. I like to play really classic sound from the last 20 years is what I'd like to say that I do, because I think that stuff gets buried sometimes with all the classical bullshit. I think sometimes you have to educate sometimes. Yeah, I understand. Okay. Okay, so the last question is about Russia. So it's like your 10th time, or? Yeah, I've been going to Russia a long time. I used to come to Pirate Station, but I think they got, I don't know, maybe they got very commercial, I don't know. But they haven't invited me for a long time. So, is there something about Russia that you really like? Russians have the same, it's a society that's been here for hundreds and hundreds of years, and they've gone through a lot of suppression and a lot of hard times. And they have their own inner cities now. They have their own problems with the old Russia, with the mixing with the new Russia. It's not like older money mixing with the new money either. It's, you know, you have a lot of poorer people now in Russia than you had rich. Oh, yeah. So you're always going to have a social indifference. And we were just ahead of that, maybe by 20 years. Right. And now I think there's I think the young Russian people have a voice, but I don't think they should forget that voice shouldn't be confused with nonsense. Yeah. They should be educated by the music and not just listening to any bullshit just because it's there. Yeah. So they have to be very careful of this. Okay, so what about Moscow and St. Petersburg? Do you have like the real difference? Have you been in Moscow? Have you been in? I haven't been to Moscow in about as much as the same time. But I mean, St. Petersburg, you know, was always for me the first. All right. Moscow was kind of where the money was and where the rich people, where the trend was, if you like. I think but it seems weird that, because I think Moscow does have a very historical underground scene with jazz music and classical, but it seems to have changed. It seems, you know what I mean? It's just swapped places with St. Petersburg. Yeah, so I understand that. You know, I played a really beautiful underground social club in Moscow, and I played for 5 hours once, and it was full of artists, full of writers and poets, and now that's kind of changed a lot. So I think St. Petersburg really, I guess, not being the first city, I guess, is the difference between London and Bristol. I think it's more like Bristol kind of thing, you know what I mean? In a sense that I think I'm glad he didn't have all the attention, because he's had more time to grow with an underground music scene. Okay, so thank you very much, and this was Goldie. Thank you very much. Right. Thank you so much. Thank you. Love you. In Russia with love. Thank you very much. Слушай, я только что приехал, поэтому я все пропустил самое интересное. Ну, по-моему, неплохо. Люди разноплановые, атмосфера хорошая, в принципе, как всегда в Главклубе. Он молодец, и старое, и новое, и все самое лучшее в его сетах всегда присутствует. Ты согласен, что на подобного рода мероприятии очень сложно встретить людей, которые относятся к категории гламура? Многие бодрые, энергичные направления, в принципе, несовместимы со всей этой светской, пардон, вы можете поставить пикалку, хуйней. Потому что это более откровенная и честная по энергетике музыка и культура, она более живая. В Москве есть такие серии вечеринок. Ребята собираются, снимают рестораны, там все действительно очень дорого, красиво, играет только легкий драм-н-бейс, причем исключительно с винила, и собирается там так народ не среднего достатка, и вот. Хорошо, что вот проводят сейчас такие хорошие мероприятия с хорошими привозами, вот Big Hand Connection, например, и как бы это хорошая альтернатива там крупным рейвам, куда приходит там, в общем, гопотека. Почему пафосная, гламурная публика не перемешивается с драм-н-бейс тусовкой? Ну, потому что флаер на эту вечеринку не был напечатан на зеркальце, и в качестве приглашения не выдавалась бритвочка на цепочке.